ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടൂളിന്റെ പേരാണ് niches.com. ബേസിക്കലി ഇതൊരു AI ബേസ്ഡ് ടൂൾ ആണ്, വേർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് യുവർ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ്, ബ്ലോഗ് യുവർ സോഷ്യൽ മീഡിയ, ആഡ് കോപ്പീസ്, ഇമെയിൽ, യൂട്യൂബ് ഐഡിയാസ്, അതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ജനറേറ്റ് സെയിൽസ് കോപ്പി, ടേക്ക് എ 10-second ക്വിസ്, ഹോട്ട് നീഷസ് എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഇസ് ദ വൺ ടൂൾ. യു ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് രജിസ്റ്റേർഡ് ആസ് എ ക്രിയേറ്റ് എൻ അക്കൗണ്ട് ഹിയർ. സോ ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രൈസിങ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ $19 per month ആണ്, ആൻഡ് യു ഹാവ് എ ഫ്രീ ട്രയൽ വെയർ നോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് റിക്വയർഡ്. സോ that is the price, very small price ആണ്. Let's see that how qualified ആണ്, how quality ആണ് content and what are the features ആണ് ഇതിനകത്ത് basically. So ഈ particular ടൂളിനകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫീച്ചർ കണ്ട റെഡിറ്റിന്റെ ആണ്. So we'll show you things how it's work. So like first is grow your business. So business grow ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സെക്ഷൻസ്, പിന്നെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള സെക്ഷൻസ്, പിന്നെ ബിസിനസ് ഐഡിയാസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സെക്ഷൻസ്, പിന്നെ അഡ്വാൻസ് സം റിപ്പോർട്ടിംഗ് സെക്ഷൻസ്. ഇത്ര ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ടൂളിനകത്ത് കിട്ടുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് എ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ വാട്ട് ഈസ് എ സ്റ്റാർട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ ആൻഡ് ഹൗ ടു ഡു ഇറ്റ്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് what is name of your business. So what does your business do? Select the category your business falls under, choose things you want to part of your plan, and generate a marketing copy. So let's create an content. What's the name of your business? Name of my business is Denial. And what does your business do? Do digital marketing consulting. Select the category of your business falls. It falls in the let's see services ആണ് ഒന്ന്. Okay, so it will be services. Which things you don't want to be part of your plan? Choose things you want to be part of your plan. Choose things you want to be part of plan. So listicle items വേണം. Okay, so listicle items. Post title will be why so my topic is why hire a digital marketing consultant for your small businesses. So that is the topic. So you need generate marketing ID copies. Language, നമുക്ക് ലാംഗ്വേജിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. You can just click on the languages and see that what are the languages you can select. So these are the languages. Hindi is there, so you can just check out Hindi if you are then. Okay, Malayalam is there, target language. Let's see. First tool I have seen like with Malayalam language. So let's see what. Click below to generate your copy. Okay, so generate my marketing copy. Okay, so generate your plan. Wait for 60 minutes. Ready to view. Okay, your content plan is okay, ready. So let's open view plan. Let's open this. Wow, great. So it has given me content ideas in Malayalam actually. Super. So good. If you are like local language focus, you can always get benefited with this. So very good. So that is the good one. Okay, now let's edit one more time our plan.
Okay, everything is okay. Great. So these are the topics what actually mentioned. So now let's go to dashboard. Let's create a new. പുതിയത് create ചെയ്യാം. Let's see that how it's look like in English also. So business services, stickers, language. Save, generate. View plan. Okay, great. Digital marketing is a growing field for small businesses. You can hire people who are not very experienced. Why can you can hire people who are experienced but not very knowledgeable in the latest trend. A digital marketing consultant will help you to define your marketing goal and implement them. A digital marketing consultant will be able to help you to create a digital marketing strategy that will help your business to grow. It's often hard to find the right digital marketing agency for your business. A digital marketing consultant or digital marketing agency will help you to find the right fit. Consulting is the best way to make sure your business is making effectively marketing effectively. A digital marketing consultant help you to measure the success. So that was the some listicle topics of this area. So you can always go and add more like the select suggestions. Hire a digital marketing consultant for your business. You have helped hundreds of businesses to grow. We help you to grow your business. We help you to build your website. We help you to find a web designer. So these are the bullet points. With a small businesses, you can easily hire a consultant, but a large company would not want to spend money on the consultant. So let's add more. So now let's blog listicle styles. Na thoda nammal add cheya. Generate now. Let's see that what is going to be happen. Let's go to dashboard. Marketing plan. You generated content. You created the content and okay. So here they created 4 more. Extra created. So this is the blog listicle style post title. 8 mistakes business makes when choosing digital marketing services. Good one. How to grow your website traffic by 50% in 30 days. Good one. The 12 themes of digital marketing that generate results. Top 5 digital marketing strategy to dominate your competitor 2018. Very good. So let's choose another type. What other type of listicle done? Then blog conclusion, blog post, title generator, intro, outline, description, book title, book course title, dialogue to people, email, Facebook, all the sections is there. So let's go back to the dashboard. Okay, click on the dashboard. So start marketing plan done. Let's check the blog tools. Choose the things you want to be part of your plan. So same thing നമ്മളിപ്പോൾ ഇച്ചിരി ചെയ്ത മുമ്പേ തന്നെ ചെയ്ത ആ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ്. So I want blog post intro,
company name, services, title of the post. I just copied new title which they have generated. 8 mistakes business make when they are choosing digital marketing. And let's view plan. What the plan they are suggesting? 8 mistakes business make when choosing digital marketing services. It has been widely accepted that long time that digital marketing is the most effective way to grow a business. It has been a great way to promote your business and product that are huge potential and reach a massive number of people from all over the world. Good intro is there, so you have options copy, translate, plagiarism checks. So let's check the plagiarism. Copy ആണോ content നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു surety വരുത്താം. So let's check. Past, no plagiarism. Good, great. So this content is not plagiarized. So you can just save these topics into your notepad and you can publish that in it. Okay, so it was a blog post intro erna. So now let's create intro കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സെക്ഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് ഔട്ട്ലൈൻ നമുക്ക് നോക്കാം, പിന്നെ കണ്ടന്റ് എക്സ്പാൻഡർ ഉണ്ട്. സോ ഔട്ട്ലൈൻ സെയിം ടോപ്പിക്. സോ let's copy. ടോപ്പിക് സെയിം തന്നെയാണ്. ഇതിന്റെ ഔട്ട്ലൈൻസ് ആണ് ഇവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. Okay, let's refresh. Generated view content ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കിട്ടുന്നത്. സോ ഇവിടുന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി. സോ 6 total view. Outline 8 mistakes business makes: failing to understand your business objective, neglecting the budget, failing to engage key players, relying on single sources, failure of engagement in long-term strategy, neglecting to measure results, 7 choosing a provider that doesn't get you, not hiring a consultant. So these are the 8 mistakes businesses make when choosing digital marketing services. So what I have to do is I have to add these things so that I can create a article based on that. So you can see that's failing, neglecting, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. So the relevant ആണെങ്കിൽ അത് എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ do not choose company, there is another options they are giving. So നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻസിന്റെ ത്രൂ പോയിട്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് 8 പ്ലാൻസ് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. സോ ദിസ് വിൽ ഗിവ്സ് യു ഹ്യൂസ് ലൈക്ക് എന്താ പറയുന്നത് കണ്ടന്റ് റിസർച്ച് ഐഡിയാസ്. ലൈക്ക് ഇതിന്റെ പുറത്തായിരിക്കും നമ്മൾ പോയിന്റ്സ് എഴുതേണ്ടത്. സോ യു ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ഐഡിയ, മൾട്ടിപ്പിൾ ഐഡിയാസ്. One more, so you just get that one also. Control, let's paste it. Choosing right tool, platform to advertisement. So choosing the wrong digital marketing strategy, choosing the wrong analytics tool, choosing the wrong pay-per-click advertising platform, not understanding the intersect process of SEO, choosing the wrong social media platform, not hiring a right digital marketing agency, not properly educate your staff. Digital marketing services. Good. So
It's a good one. So we can plan based on that 8 bullet points നമുക്ക് ഇതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് we can ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So now let's move ഈ കണ്ടന്റിനകത്ത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ഹിയർ. സോ നമുക്ക് ലിസ്റ്റിക്കൽസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, ടൈറ്റിൽസ് റെഡി ആയി, ജനറേറ്റ് ഇൻട്രോ ആയി, ഔട്ട്ലൈൻ ആയി. ഇനിയിപ്പോൾ കണ്ടന്റ് എക്സ്പെൻഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. കണ്ടന്റ് വിഷ് ടു എക്സ്പാൻഡ്. സോ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടന്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് choosing the wrong digital marketing strategy. So let's see that what they generate with this. So let's refresh. So content expander. So choosing the wrong digital marketing strategy can be costly mistake. Most businesses are not aware of the fact that the wrong strategy will not only fail to. Choosing a wrong digital marketing business expander. So നമുക്ക് ലിമിറ്റ് കുറവാണ്, ദാറ്റ്സ് ദ ഓൺലി തിങ്. ആക്ച്വലി കൂടെ നമുക്ക് പാരഗ്രാഫ് കൂടുതൽ വലിയതായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. പെർട്ടിക്കുലർ ടൂളിനകത്ത് സ്മോൾ പാരഗ്രാഫ്സ് ആണ് വരുന്നത്. Okay, there is an edit options. So you can have a regenerate option, get a new copy. Okay, so that's the suggestions they are giving. So wrong strategy will not only fail, cost you more money also. So let's fail, not only fail to give results, but cost you more. That's the one line I completed. Now let's get into the നമ്മുടെ some more things you can add on with this dashboard. So let's get into dashboard. Blogs, ads, അതേപോലെ തന്നെ short post. So ads copy, Facebook ads, Instagram, Twitter, Google. Tap here is type what type of thing. Facebook ads ആണോ, Google ads ആണോ, keywords ആണോ, ads, image post retargeting urgency ആണോ, short post ads ആണോ. So let's Facebook ads ആണെന്ന് നോക്കാം. What your business do. Language English. I'll set generate. So you plan. Market your business effectively online because your market business visibility be found on all major search engines. We help companies for all sizes beat their competition and achieve their goal. We bring digital marketing to life. I create digital marketing strategy that improve your ROI. So more into like in post complete post chain type on content. So we can have I think more on this. Type to add. Generate more. Refresh.
If you are fresh graduate who's looking for a job or a company which is spending the search a digital marketing manager, please feel free to connect me at copy of company called Coffee Nuts, a search business who describe the company a coffee subscription business. We help you to boost your business using power of digital marketing. We help you to make your website more search engine friendly and focused. അതുപോലെ തന്നെ ആഡ് കോപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് വേറെ ആഡ് കോപ്പിയും കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ദാറ്റ് ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. What difference it create? Post and refresh it. Okay, Google Ads digital marketing consultant Vipin Nair. Vipin Nair, digital marketing solution, B2B marketing strategy, SEO, social media content marketing, email marketing, content. Okay. Digital marketing sites different. So this giving me basically this one. Vipin Nair is a digital marketing consulting agency that offers services small and medium-sized businesses. We help our clients to build successful and sustainable digital marketing strategy that deliver measurable results. So good. Add titles. Let's see this one. Ads without keywords. Keywords you want to target for Google. So services. Best SEO services in India. Vipin Nair is the best SEO provider in India. Top website posting agency. Okay, so you can see that SEO services as number keyword. So title nothing on the description nothing. SEO agency, SEO services. Good, creating good. Now let's again go to dashboard. Ads no ke sort post to generate image post feedback, email, YouTube. Okay, YouTube ne just nokam what they're creating. Choose things you want to be part of your plan. Title, opening line, random video ideas, video outlines. So video outline create here. What is the channel about? Title number 8, mistakes business make when choosing digital marketing services. Let's see what is create. Okay, this is given me like bullet points. So these are the things which you can go and talk in your video. That's what they are suggesting. Choose a digital marketing agency, choosing a social media marketing service provider, choosing an SEO service provider, choosing a PPC service provider, choosing an email service provider, choosing a web hosting service. So 8 mistakes business makes when choosing digital marketing services. Good, not bad. So now let's move to dashboard.
പ്രൊഡക്ട്സ് കോപ്പി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ കോമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ട്സ് കോപ്പി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിൻ ബോർഡ് ടൈപ്പ് പോസ്റ്റ്, social network pin in the name. Search engine optimization ഉണ്ട്, title, meta tags. Okay, write a documents, let's check. So documents name, description, let's save. Okay, just this is for writing documents mainly. The feature you can write here itself. So how many words have there? And then bold, italic. Languages, language, choose an inline tool. Great business makes when choosing digital marketing services or the result of recent market trends. Some marketing experts believe that digital marketing services will revolutionize the way marketing is done by coming year. Okay, so we need to write something, then they will be like creating other lines. Let's copy this. Let's use. So you can save this content. I didn't like that much. Actually, I think this tool is somewhat effective in other sections, not this much. And some quizzes also available. So passion quiz. So it's basically questions based on passions, what you are passionate about, and based on that they will give you a suggestion. So I'm passionate about digital marketing. Choose some businesses, courses, services.
YouTube podcast or membership sites also. So let's see. Core services YouTube broadcast. A course where they teach people about how to get likes and comments on their YouTube videos. A course where it teaches the basic of SEO. The structure teaches the basic SEO marketing. The structure teaches the basic of best practice building. Save changes course tips. Here are some tips you can increase or screen monetize podcast. Okay, so these are the topics they are suggesting. 5-year trends. Basic of SEO. So showing the trend. Basic of SEO. So 16 to 20. Overall, same consistent ana. So you can just type that consistent topics ana basically. Subreddits ఏదైనా funny. Now let's search Reddit other features. So minimum subscribers, maximum subscribers include only show apply filter. So that keyword program. So that keyword is filter. Not that much useful. Skills number नौकरी. So what are the content created? One single place. So overall, this tool somewhat helpful. I didn't find too much helpful. Options are so many, but I think the only thing is good is creating the listicle sections. Let's check the email one also. Last one. Choose the things you want to be the part of. So email, form, generic sales, newsletter. You want to talk about basic of SEO, generate.
view plan. Learn all about search engine optimization. Aka SEO include the basic SEO, how to optimize your website, search engine optimization, the process of increasing visibility. Organic results are the usual basic of SEO. Must read basic of SEO. Not that much useful, just leave it. Okay, so we have option to export, logged, all those sections is there. So overall that's it for these tools. I think some basic things you can do with these tools. Still the tool need to a lot of improvement, a lot of more options need to be included in this tool. So that's the thing. Let's finish this video and see you in another video with another tool. Thanks for watching. Bye bye.